persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yes, Kaka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. Sawari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya. Ngunit di man nagsasama. Kaya pang magkaisa. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Laging nagpapatunay Na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa. But when we heal, We heal as one. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. together we are being called to make a future world. Test we face is for us to prove That we can heal as one. is when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion.
ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease na magkalayat aura. Para prevenir con este, primero lava el día tu mga mano. Usa tissue o tapa usando del día tu mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el día tu alrededor. Observa social distancing, prevenir andar a mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, firme liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tamang difícil ustedes resulta, calentura o tos, mag-self-quarantine kita. Ilan na sa Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. Buenas noches. Este el Dateline Teleradyo Enhanced Edition. Mga vecinos, manjunto naman kita na 1 hora y media de información, comentario y otro más pa, no? Ahora, el di aton pinaka-importante notisya, el Securities and Exchange Commission ya alerta con el público kay tiene tamang kita nuevo uno ko kompanya na hindi kita dapat man-invest. El nombre de este compañía talama sila at Market LLC or at Market LLC PH. The Commission on the Securities and Exchange Commission has gathered information that individuals or groups or persons representing at Market LLC or at Market LLC Philippines, which is being operated through persons or persons using the pseudonym Prince Tom Rees, are enticing the public to invest in the said entity. Based on the report from the public, as posted on the Facebook Messenger group chat, the investment group of Etmark LLC or Etmark LLC PH is to entice the public to invest in the said entity with a promised earning of 20% daily or 100% double your money in a period of 10 days. El investor pwede man invest a minimum amount of 399 pesos or up to 399,000 pesos. El investor can also earn from direct referral ranging from 10% direct referral, 3% second level, and 2% on the third level. So mga bisinos, dumo ustedes sa man-invest alina at Market LLC or at Market LLC PH. El nombre también de ese, tasa sila sale,
si Prince Tom Rees, no? Makamiedo se. So, ginawa niya ko na sa Teleradyo di atong programa, no? El Dateline Teleradyo. Now, anda tamin kita check ya, el mga diaryo na negosyo di aton, el Business World taabla, el mga Ecozone investments ay man shrink 2020. Sabi ustedes, el investments for 2019 is around 117 billion, a 16% decline. So tan expect aura tamen el di aton economic zones ay mas abaha pagayot el investments pledges. Last July, China yan pledge mga 22 billion pesos investments. Tamira sila na di ila projection mas abaha pagayot el mga investments for the year kay el mga locators na mga eco zones all over the country tan dipisil man operate. Sabi yaman ustedes el di aton quarantina ya apekta ko ng mga operations de mga Zamboanga City, hindi Zamboanga City, but el mga economic zones all over the country, no? So, correction, no? So, the economic zone investments, manada kita mga economic zone investments. Chena kita na Cebu, na Manila, na Davao, chena taman kita na Cagayan de Oro, pati tamin na kina Zamboanga. So, according to this article from the Business World, our ecozone investments all over the Philippines will experience a reduction of investments. Simira tamin kita na di ato na headlines aki na Business World, abahato Mambay, el Pilipinas, uno sa da mga countries na tiene posibilidad man second wave kita. Alipoko abajo, simira ustedes, the Philippines among countries with a high level of concern over second wave of COVID-19 infection. El otro pa kita mga headlines sa kita pwede kita mira. El debt service payments but drops by 10% in May. That means alto se previously and yaabahal di aton debt service for the year. El Department of Trade and Industry tamen Chenia asasale una circular number 20-39, increasing the operating capacity of dine-in food establishments. Sabi ustedes mga bisinos, kaya kasi araw mga hente, pati el mga diatong gobyerno na manadagat face-to-face or gathering, no? So, beginning July 21, which is tomorrow, the operating capacity of all restaurants and fast food businesses shall be at a maximum of 50% of their dine-in services for areas under general community quarantine. So, aki na Zamboanga, kay under general community quarantine kita, allowed el mga restaurants up to 50% and a maximum of 75% of dine-in services for areas under modified general community quarantine or MGCQ subject to strict compliance with social distancing protocol. So mañana, el mga paborito restaurant de ustedes, pwede yan sila man 50% capacity because under GCQ man kita na Zamboanga. All restaurants and fast food businesses shall be allowed to operate until 11 p.m. in the evening. Local government units are enjoined to adjust curfew hours up to 12 midnight to allow greater daily turnover of dine-in services and enhance income opportunities for workers. Sabi ustedes, dali po ko di mio tiempo aki explica. This is the best time, mga bisinos, ustedes suporta di aton mga restaurant. Sa mga restaurant di aton, which I think tan manaday ako no ustedes, tan misya kat ustedes uses mga restaurant, bisita, suporta, kay manada sus mga trabaho tatrabaha ali, no? Mga ta-suporta. Manada kita mga waiters, waitresses, cashiers, no? Mga cook na nisisita tamin trabaho. So, para man-avoid kita kanila trabaho, ohala ustedes sa tauwi kumigo aura, planya-planya ya. El di aton mga restaurants are allowed to open until 11 p.m. in the evening. So, paborya. Suporte kita di aton mga restaurants, mga fast food aki na Zamboanga, sale-sale ustedes, no? Up to 50% allowed el mga restaurant
si hindi usted sure, si baka manada ng mga restaurants lama kanila, no? Or bisita kanila para mira, para dali tamin kita suporta kung este mga restaurant di atun aura, kay tasuprigat sa sila aura, no? Nawanda kita na di atun na DOH COVID-19 update mga bisinos. LD aton na total number alto yagayot 68,898. DJ Blue, please go down a little bit, ma'am. So alya kita mira 68,898 total cases, cumulative number of cases. 79 ali duplicates were removed from total case count. The total case count reported may be subject to change. So yakita sila 79 kasi duplicate reported ese. Now, LD aton total active case is 49,991. Amo sa el neto, no? Kita to el mga muerto, pati el yan recover. For today, LD aton total number of confirmed cases is 1,521. El breakdown de esos mga bisinos, NCR, valedictorian lang syempre, 1,237. El Cavite, 51. El Laguna, 51. El Rizal, 34. El Davao del Sur, 22. Na mga kaso ali, 90.6% considered mild cases. El asymptomatic, akal may kosatasinti, na mga total cases ali, 8.5, asymptomatic, severe, 0.4%, pati akal mga critical, 0.5%. Anda kita aura, el mga datos na recoveries, death, no? Si mira ustedes mga bisinos, LD aton na recoveries is 23,072. LD aton reported today is 607. LD aton reported ya muri aura 4. Siya kabayo ko nestele previously. Ben alto-alto mga muerte, usually double digit, pero ara bonito kay 4 lang ya muri before mga 20. Sometimes mga 40 tamuri. Aura napabor de Diyos poko baho aura 4. Pero syempre duel lang sa syempre si pamilya di aton, no? El total reported deaths is 1,835. Na death nationwide based on 7-day moving average, klaro gayot si Tamira ustedes na graph. This June and July, yasubi alto el 7-day moving average for the deaths by date of death nationwide. So the periods June 1 to July 1, we see a rise of confirmed deaths. Okay? Now, ano naman kita aral breakdown? Manila, NCR, and other regions. Si mira ustedes, el NCR, flat el graph ali. That means it continues to go down for Metro Manila. However, surprisingly, mga bisinos, if you look at the graph of NCR region, outside of NCR region, especially Region 7, amoy agalegayot, no? Confirmaw, ali ka nato na ese outside Metro Manila, aliya subi el confirmed death based on the 7-day moving average. So, between June 1 to July 1, alto el mga yakabamuri, no? So, ohala, pwede kita kontrola kunese. So, definitely, based on the count na mira kita, manada el apektaw outside of Metro Manila. Now, andaya kita aura el numero de hospital beds and mechanical ventilators for COVID-19. I am sure, komportable ba kita ng mga numero de este mga bisinos, no? Si anda kita na ICU beds, tiyan kita total of 1,358 total beds. El available ya lang ali mga bisinos, 693 or 51.0% available. For the occupied, dyan kita occupied 665 or 49.0%. The aton isolation beds tamen is 10,573. El available ya lang di aton is 5,377 el available. Pero na-occupied is 5,196.
based na di mio assessment antes pa, tamirayo el numero del di aton available beds, critical ya, 50-50% yal mga available. Normally antes, mga 80% pa sa el available, pero ahora si mira to, 50% available, that I'm not comfortable with that anymore. Kasi si man surge kita, no? Second wave, definitely we have to be really prepared. And by the looks of it, 50% is not something I'm comfortable. So si anda kita na ward beds, siya na kita 3,665 total beds, el available ali, naku, 45.1% or 1,652, el occupied is 54.9% or 2,013. Okay, number of beds or a total ward beds of 3,665. Si anda tamay kita na di aton ventilators, siya na kita 1,988 total ventilators. El available, oy, bonito la no? Manada pa kita available and that is good. Kasi kumigo, that means manada di aton mga fellow Filipinos hindi ko nisisita kay mild el mga symptoms. Si mira ustedes na di aton datos, manada mild. So hindi nisisita mga ventilators. So that's 1,485 available ventilators or 74.7%. While tiene mga 503 tausa mga ventilators or 25.3% occupied. So that is something for me, ese numero de ventilator is still very comfortable. Si abla-abla lang. Pero LDOH, last week, iablaga na sila, hindi na komportable sila kay based na di ila informasyon, dangerous level ya kita na in terms of our carrying capacity ng mga hospital. Remember, ese COVID-19, libre si tanda to na hospital. Remember, el promesas di President Rodrigo Duterte naman cover le kung mga COVID-19, el PhilHealth. And based na mga datos na resibi kita, milyones, itaanda to na hospital para lang kura kuntigo, especially si man usaya to ventilator, no? Ese mga ventilators, karo kay na ICU. Kada ICU, mga 5,000 el gastos di tuyo. Hindi 5,000 per 1 month, 5,000 per day. Titalito na ICU beds di ila. So anda kita aran na di atong testing, bonito el di aton news aura kasi el total number of testing di aton, yan reach siya kita 1,087,528 or a little bit more than 1% of the total population of the Philippines. Si tan remember ustedes mga bisinos, el di aton population aquí na Pilipinas is 100 million. By the way, later on gale, before you continue ako na sa di mio discussion on COVID-19, man-discuss kami junto con Assistant City Administrator Cesar Ras, el executive order di Ma'am Beng Climacco, el di aton beloved mayor di aton, no? Kay mira kita kosa el mga laman de ese executive order. Kay I am sure ustedes, ya olvida ya ustedes cosa bagad el mga reglamentos del general community quarantine. Para hindi ustedes olvida. Kay sabi yo, tali ustedes na di ustedes mga kaseria, desperaya lang kome, tan relax ya, kaya bolvia from the office. So ahora man review kita. El mga cosa, el mga reglamentos del executive order, akilian sign si Mayor Beng. In a while, pwede kita magkwento kung Assistant City Administrator Cesar Ras, no? Diskuti kita con ese. So, bira kita ole na di aton cumulative testing statistics. So, di aton total numero de gente, pwede kita man testing is already 1,087,528. El di aton licensed RT-PCR laboratories, mga bisinos, chene kita 68 licensed RT-PCR. Okay? Now, ese tamandamira, anda kita li aura. Now, ese el di aton cumulative testing statistics, no? 1,087,528. We have already licensed RT-PCR laboratories of 68 and licensed gene expert laboratories of 23. Now, anda kita na di aton
numero de COVID-19 cases among Filipinos abroad, el mga OFW, di aton mga supporters, no? Amo sa talibakan naton mga sen, mga bilyones de dolyares. So the aton total confirmed case is 9,136. Undergoing treatment, alina 9,136 is 3,132. Akelian recovery, 5,360. Elia Muri, may their soul rest in peace, 644. El mga countries, regions with Filipino COVID-19 cases, 67 countries all over the world. Mira kita aura el breakdown de ese as of July 20. Na Asia Pacific region, si Mira ustedes, el undergoing treatment is 149. El recovered or discharged is 604. El Yamuri, 6. Totally el Asia Pacific region. Siya na tamang kita na Middle East, pati Africa, esa na Saudi, na South Africa, no? El total number of recovered discharge is 3,850. El number of death is around 374. While undergoing treatment is 2,381. Manada gayot na Middle East pati na Africa. Kay manada alita trabaha, especially na Middle East. Anda kita na Europa, 16 countries sa mga bisinos. El undergoing treatment is 483. El recovered or discharged is 496. El Yamuri, 95. Si anda tami kita na Americas, America, 7 countries ali. Entrawya, el United States of America. El undergoing treatment is 119. El recovered and discharged is 410. El Yamuri is 169. El number of COVID-19 cases among Filipinos, total undergoing treatment is 2,381. No? SL na Middle East and Africa. El Europe, tali 483. El Asia Pacific, 149. El Americas, 119. For total recoveries, El Middle East and Africa, 3,850. Europe is 496. Asia Pacific, 604. El Americas, 410. So, el total death di aton, based na total death, alya na Middle East and Africa, 374. El Europe, 95. El Asia Pacific, 6. And El Americas, 169. So, mga bisinos, amo sa LD aton latest dato as of July 20, el kosa-kosa takaba pa sa akin na Pilipinas di aton. Junto kumigo aura, LD aton aktibo, Assistant City Administrator, Mr. Cesar Ras. Buenas noches, Mr. Ras. Buenas tardes, Sir Miles, and to our listener, buenas tardes también. Okay, Mr. Ras, alegre yo kaya yan junto taming kita na di aton programa. Junto contigo, diskutigane kita con este Executive Order number BC 578-2020, an act declaring a general community quarantine in Zamboanga City and providing guidelines for its implementation. Sabi to Mr. Ras, on June 30, 2020, si Secretary Francisco Duque III of the Department of Health officially announced na El Zamboanga City is declared under a general community quarantine. So, Mr. Ras, si pwede era, man-start ka kita, kosa-kosa ba ang mga protocols na dapat kita obserba na general community quarantine? Sí. Si mira kita, no? Este GCQ de ato, hindi na something new to us, no? To all of us, no? Ito yung practice kita previously, GCQ, before kita MGCQ. Now, bira ulit kita na GCQ. But nevertheless, pikura kita man-explain ko sa kuno-kuno tamen, no? Para siguro, let's go to section 1 diretso, no? Para pwede kita explika.
no, el Section 1 de este EO, no, tabla gani specific guidelines for areas under general community quarantine, no? El numero 1 ali, no, minimum public health standards, el tan required ka natin shall be comply with all times for the duration of the GCQ. Correct. Nasa bakil, tabla kita. Simple naman namin ka, no? Para reiterate man si Pimi si Mayor Beng, no? Kagpimi kita sa na kasa, usa derecho de aton, face mask. Pati observe and social distancing, sita kami na ya kita. Under the Section 1 and 2, no? General, the movement of all persons, no, in areas placed under DCQ shall be limited to accessing essential goods and services, and for work in the offices or industries permitted to operate hereunder, provided the movement for leisure purposes shall not be allowed. Kasi tabi neste, no? Na diato, no? Para bila kita mga gente, no? Para sabi ng mga gente, el movement, ano pa siyempre restricted siya. Mas kita allow kita, tagsali kita, pero based lang na diaton. Later on, explain man sila later on LEO, no? Kung sa bakil, quarantine ko sa tao sa quarantine A, quarantine B. Unlimit namin kita ng mga bihikulo. Hindi pwede to as toda mucho bihikulo kasi tablagani kita, taman limit daton mga movement. No, ang sinagkaltan minel general guidelines yan. So, number 1, Sir Ras, minimum health standard means manmask kita, kabar man social distancing kita at least 1 meter apart. Amo el minimum health standard. Amo sa pirmi bira dato alkalde si pirmi dato Sir Miles, no? Ta pirmi sila deputy, especially arat ta subi datong COVID, debe man observe kat kita konese. Ita prinsipya kita de aton community contamination. Kabar el movement of all persons in areas under GCQ shall be limited to accessing essential goods and services. Essential ang gayot. No pwede for leisure purposes. Akal, anda kita para pasya-pasya lang. No pwede kita pasya-pasya under GCQ. Hindi siya kami, dali kami kuntigo quarantine pass, ay pasyeto kuntito yung mga pamilya, no? Tablaganin kita, taman limit pa di aton mga movement because di aton ganit tasubi di aton mga cases. No, kasi yas katon pira ulit na GCQ. Inway to purpose para kompra nesesita dito yung kumida, pati dito yung mga medisina, tablaganin ulit, no? Stay put kita na casa, stay at home. Alright, very good, Mr. Ras. Number 3, taablalit, below 21 years old, so mga 20 anyo, no pwede sali. Mga 60 years old, no pwede tamen sali. Akel mga tiene comorbidity, igual akel mga tiene heart problem, alto presyon, pati mga pregnant women, no pwede tamen daw sali, Mr. Ras. Di, mas mas delikado le, no? Ano lang di ato, si Mira Sedes el datos, no? Mira to tayo, tananong pansin na mga di ato, mga media based di ato. Mira to mas mucho mga tayong perma, kal mga 60 years and above, and mga below 21 years old. Kaya siguro, krekita, recommende, amo siya asel da ato mga Department of Health, mga expert na mga diseases. Hindi man kita siya ay lang, ay bawal sinuay basihan el kosa taabdal mga dato mga doktor. Sila siya na expert. Debe, sige lang kita para biyan siya di aton. Alright. Kasi padali rason, ay healthy o, konsansina yun, di ba? Pero sabi man sila na siya ng mga vulnerability, kalaman kita na, which is the only the mga expert na mga dato mga na medical can really explain to that why they propose that 21 and the 60 years old ang mga limitation natin. Pati ang mga pregnant woman, pati yung mga PWD. Mr. Ras, alin na number 3, tiene taabla, na no pwede sali el mga 21 years old, el mga 60 years old, pati akal tiene immunocompromised, mga diabetic, pati pregnant women. Pero tiene kita abla, Mr. Ras, mapaboya lang explicable pala, except when indispensable under the circumstances for obtaining essential goods and services or for work in permitted industries and offices. So, kosa sa meaning, pwede sila sali, sinuay mayagat sila choice, sa katablangan sila mga senior citizen, na sila lang solo-solo na kasa,
pero necesita sila compra di ila comida, pati compra medicina. Sì. Mucho pas kita sila mga cases, no, even during our Rakalyan, implement kita ng mga ECQ, that's the reason why asali sa mga exception, no? Chinagat mga senior citizen na kasa, sila lang na sitos, husband and wife, no? Mucho man yung konosen sina. It is very, valid man nila reason. That's the reason why naman exempt kita. Provided tabla kita, debit, Chinese status quarantine pass. No? It doesn't mean perfect. 60 years old, nito, kung accept kita trabaho. No? Tamit kita mga 60 years old, manano pa man 60 years old na trabaha. So they have to use their ID, no company ID or government ID. Okay, klaro kasi dito yung instruction, no, guidance, no, nisisita si sale ustedes either tiene tu quarantine pass o si tatrabahato ng gobyerno, 60 years old to, then manda tumira dito yung ID, pati dito yung, si yan issue contigo frontliner status, el dito yung kompanya. Hindi ba, Mr. Ras? Sí, to focus. Yeah. Alright. Na number 4, Mr. Ras. Akal na number 4, no, work in all government offices may be at full operation capacity or under such alternative work arrangement, no? As specified by the proper or in accordance with the relevant rules and regulations issued by the civil service. Now, kung sa baste, no, como ng gobyerno ahora de ato, no, tiene set kami kalama, tiene kami Schedule A, tiene kami Schedule B, no? Tiene MWF, tiene TTS, no? Tuesday and Thursday. Kaya kami otong gobyerno, no, tausap namin straight, al 3 días, 2 días straight, no? Tiene namin mga other private company, na other government office, no? Depende kasi sa requirements, not necessarily ay kurta to. For example, ng mga operation, no? Ng mga, let's say, Changi. So, pwede to say kurta, dapat 100% no? All operation capacity is requirement. Now, no, para importante no, to all agencies. Remind nyo, ito yung tempo de ato ng salesman, man-appeal tabi, apela yung todo na matong gobyerno agency. Pabor lang, liba ustedes shuttle services na di sa atong mga empleyado. Okay man. Mas itsa kita peligro, el de atong mga empleyado, sitapunta sila sa mga public transport. Diba? Mas pronto sila man contaminate. Daan da sos na opisina ka na doon, maskin kita tam practice kita social distancing, no? Tablagan kita, hindi kita possibility pwede sa ka ng mga public transport. So tapila yun, Pero era ng mga gobyerno de aton, they will not stop as a hatut sundo el de aton mga empleyado de gobyerno. So, hindi lang sa gobyerno, pwede yung ring kontrato lang, nagbira mga taleko na kala private, tapi na tabi ng mga private company, na pabor sa ka, says, mga empleyado, asya hatod namin. Kontadali ka mo sa exposure sa ating mga public transport. But, pan-remind you, no, kentada sa ka-shuttle, no, one observes the social distancing capacity, this is the shuttle bus. No? El mga shuttle services. Akala nyo kere man emphasize ali, no? Diamond trabaho, enante como enante, mira kami enante kinta si hatod, no? Na sobra-sobra el capacity del mga government, mga truck del gobyerno, takuwi kami sa magkinal mga company shuttle bus, no? Takuwi tayong kami sa. Because we need still to observe el distancing adentro del mga shuttle services. Mr. Ras, si continua to alyan na number 4, taabla, na hindi lang como talama sila akel como depende si kere el employer o hindi. Tabla aki, provided that for offices requiring employees to report physically, commission shuttle services as well as point-to-point services may be provided. Sí. Kaya that apela yo, Sir Maes, no? Mas kere yo, buskat sila way. Kaya sila mas safer di ilang offices. Sabi man to, the more you expose into public dito yung mga empleyado, the danger tended to higher risk dito yung empleyado ta enta ng opisina po dito. Okay, klaro se. Mr. Ras, anda kita na number 6 kay number 5 accredited diplomatic missions. Na yung makita ki embassy na Zamboanga, no? So anda kita na number 6. Okay.
all permitted establishments and activities categorized as Category 1 and 2 shall be allowed to operate or be undertaken at full operational capacity without prejudice to work or home and other alternative work arrangements, while Category 3 shall be allowed to operate or be undertaken at 50 to 100% operational capacity as mandated by the guidelines laid down by the DTI. Category 4 shall not be allowed to operate or determined by DTI per Memorandum Circular Number 2031. As specified later on sa Sikita 1 for 1 later. Diba? Tabla Kital A. What is the Category 1? Category 1 is industries. So meaning, el mga agricultural, forestry, and fisheries, 100%. 100%. Manufacturing of essential goods, no, 100%. So kasi mga of essential goods, no, mga related sila mga foods and beverage, mga hygiene products, no, mga hygiene, and mga tabla kita medicines, vitamins, and mga medical products, and mga comida del mga animal. Okay, klaro. Other tabla essential retail, kung sa essential retail, example, mga groceries, no, mga public market o private market, convenience store, drugstore, unallowed kita say 100%. Okay. El mga food preparation, no, akal mga insofar, akal tasi kita mga take-out, pati mga delivery services, no, 100% safe. Yung mga paborito kumida di aton, tamanda kita man take out, pwede sila operate 100%. Manada si araw ang negosyo sina Sir Mars, no? Mga take-out uso take-out. Pati mga delivery. Then water refilling station at 100%, laundry services, including self-service, no, 100% eh. Okay, klaro. Mga hospital, either public and private, no, at 100% eh. Then mga emergency and frontline services, no, baka dialysis ako mga center ta sila, mga eye centers, no. Okay, 100% allowed to open. Okay. No. Anda kita arat namin na Dentista. Ako pati mga chemo, Pang-chemo, pwede. Ikaw kasi other medical, dental, no, and optometry clinics, no, ENT, diba, 100% eh. Okay? Now, el otro aquí, este logistics services providers, kasi mga cargo handling, warehousing, tracking, freight, and forwarding, and shipping lines, no, 100% eh. Delivery and courier services, whether in-house or outbound, allowed. Mr. Rashid, yung pregunta contigo, ese ba el flights na Manila for cargo, ta continua ba todo el dia? Or at least siya na ba kita schedule every week? El mga airplanes. Tiene kita, Siya na kita flight every week. Tiene kita schedule. Siya na kita scheduled flights, no? So, kaya lang, naplangan kita, once even there is a schedule, siya na sa mga requirement na self-miles, no? Siya no, 3 requirements ito, entra to adentro ka natin, siyempre taliba to medical certificate, no? Pati PNP, authorized to travel, mas barangay clearance. Kasi talaga tamin to aki, kanaton, required kasi sila kung si man quarantine. So, si San Jose sila, 14 days kasi taman na kayo lamang quarantine awara. So, difícil kasi, Mr. Rasi, example, tan travel to, if you go to Manila, manda kuntigo mang quarantine, you have to stay there minimum 14 days. 14 days eh. Kaba si Bira tamin tuki, man quarantine niya tamin kuntigo, another 14 days. 14 days eh. So, that means, taliga to quarantine, more or less, serka-serka mga 1 month. Kaya tabi malisod ka na sa Saraman travel, no? Mumaya lang sali. Hindi man to pwede man iwas mga dato mga amigo, no? Tapos kung taka ni ka natin siya, talyama sila, tita pwede kita man-exem, nanili kita siya pwede man-exem, no? Tiene lang si, primero, patachene lang to kel, ya sale to, como 1 day yan ang munta to aeroplano, tiene to resulta ya recibir negative to,
Takal tang consider bakal sila. Akal swabbing, swab method na kel. Okay, bira kita ole, Mr. Ras, na water supply and sanitation services, including waste disposal. Okay, 100% sa mga water supply, sanitation services, and mga establishment engaged in repair and maintenance of machinery and equipment, no? Including mga repairs ng mga computers and the household fixtures and equipment. Ang ablaya lang kita, mga repair shops, computer, appliances, pwede sila man operate. Okay. Tapos, dato mga telecommunication, no? Companies, mga cable providers, kaya yung telephone na ay allowed siya. Si may ko telephone na may era kita na interview contigo. Klaro lang. May po lang din may telephone niya, may telephone kami. Ay, critically crashes na PLDT. Abay kanila yan, sila mo kumisyon mo, paboya pa asikapit din may telephone. Gracias. Next, Mr. Ras. That kita energy and power companies, no? Third-party contractors across transmission, distribution. Nisisita ka kita con ese. So, por ejemplo, el Samselco dapat man operate. El mga contractors namin del Samselco allowed to operate namin. Dapat sila mga empleyado nila, 100% kasi sila. Okay. Pero pwede namin sila man affect nila sila duty nila opisina, capacity na lengua sila because they have to observe also their own health minimum requirements na dapat sila man observe, no? Ang mga distances sa dentro ng opisina, no? Como mga requirements sa manda sa LOH ka na doon. Okay, klaro. Klaro, Kel. Mga gas, now we'll go to the next one. Example kasi mga private company, 100%, todo sa sabuya, pero kasukpan si todo na hindi siya bawal siya. Hindi pwede, i-yabla lang 100%, todo yabuya. Hindi siya. So, supposed to be, sa mga establishment, no, no sabi lang niya inspect niya si Mr. Benji Barredo, no, tendency kasi di aton, si kita con mga rules and regulation, pagka kita pregunta, chene ba daw ta-check ya? No, chene se, baka ni kita, el office di Mr. Benji Barredo, no, chene se el edition team. They are going around, no? Actually, such as sila inante, so mañana, they will start to check everything, no? Di lang man sa restaurant sila tan-check. That includes all the offices, all establishments man sila debe ba check ya. So, the LGU is checking on businesses. So, tawis sa mga bisinos, tabla si Mr. Ras. Chene kita LGU, chene team ta kami na, ta check ya compliance de mga negosyo. Required kasi pamuara pa, no? Mucho ng mga opisina naman contamination. At mo sila kaya stick to DBL checking ng mga opisina. Hindi ba tandasukan? Usually, mga private company, no? Dahil basta albid naman observe ang mga health protocol that require us to follow, di ba? Pakin guidelines siya, dun DOH. Okay, proceed kita ng gasoline station, Mr. Ras? Okay. Nagkasun station diaton, 100% namin siya. Then other, tabla kita workers accredited by the DOTR to work on your relocation work and specified limited force across 13 railways project. That is, may mga ka na ito na kino. Metro Manila siya, Metro Manila. Okay, nakita mo niya katang kwento to yan, no? Airline and aircraft maintenance, pilots, crew, and employees of the including the school galete for purposes of pilot recurrent training for at siya naman kita pilot at school at siya na kita sa airline, ano? Sabate? Kaya kita training, akal kaya for that to, ano daw, di ba? Akal kahit uno niya. Okay, so pwede ka lang man-operate mga aviation schools. Pati barko tamen, no? Todo sila, no? Aircraft. Kasi at 100% man. Then we have the construction tamen, no? ETL, public, private construction projects that are so essential. Kasi mga isolation facilities, quarantine facilities, no? And mga other facilities that health sector requires ka na doon. And subucho man sa mga exception tamen mga fishery, production, agriculture, sa mga public and private construction, dahil mga BPO,
amo siya sila taman-daman na tabi naman operate at 100%. Water utilities allowed tamen. Si. Nawaan na kita na manufacturing, no, companies and supplies of equipment of product. So, usually sila mga mga Cebu, mga Grande, no, kasi at 100% siya. Akal DTO, kaya kita unog, no? Kaya kita unog, that's 100% siya. Printing presses. Hello? Printing presses authorized by the BIR Si. and other appropriate agencies to print official receipts. Media establishment, no? Hindi siya 100% na. May man-exempt sila Pontico Sir Miles. Okay. Claro. So that means Claro din. media 100%. 100% eh. Alright, we go to category 2 industries. Lahat ng category 2 industry, no? Diyan nakita other manufacturing. Beverage, no? Mga beverages, mga alcohol drinks. That's included, no? Included sa mga soft drinks. Coca-Cola, pati Pepsi, ang Prawiali. Pepsi, yan si manufacturing aki. Ento siya, 100%. Pero mga mga wood products, furniture, taas no? Mga non-metallic products, textile, no? Tako sila itong mga kamisa, diba? So, computer, mga electronic and optical products, equipment, machinery, and mga motor vehicles, trailers, semi-trailers, other. Basta other manufacturing talaman siya 100% Claro. So, mining, no? Depende kasi sa mining and quarrying siya sa exception siya. So, siya to for export-oriented at 100% sell, domestic. Kaya siya talaga sila 50 to 100%. Depende sa na guidelines yan issued LTI connected. Kasi kung mining ali 50%, siya nila 75%. Pero aki na sa Buanga, Mr. Ras, bawal kita man mining aki, di ba? No, kita mining aki, bawal kita. Akin ito lang mga small time quarrying lang mga para na semento tausan lang kita, gravel lang gravel. Ang dali si Mayor Benkley Mako alya na Vitali, kosakal background story alya, Mr. Ras? Al background ko na no? Ay antes pa se altro ko na no? Tanob, kaya pili, may kita dali. But however, it was in subcontract ng Minyang, no? Para man-operate. But they are operating, no? Oil lang, no? Or kung iron para kasi as mga steel. Dapat taliba sila party na tungawan, dyan shipping ali sila sa taliba. No? But for the meantime, yan sir, kita ko nele, para man naman explain within 5 days, may lang yung saka ko sa status, yan, reply ba sila, para sabi kita ko sa next. Alright. For electronic commerce companies, Sir Vice, ko sa kita page ya? we are already page 6 na electronic commerce companies. Right lang. Okay? Sa industry kita then electronics companies, so that is 100%. And postal delivery services for articles or product other than food, no? Medicines, other essentials, also 100%. Ano sa mga postal, courier, and delivery services for articles or product other than food. Okay? Anda kita na Page 7. Page 7. Yan kita real estate activities. No? Na hardware pa kita, Mr. Ras. Hardware, Hardware, housewares, school and office supplies, as well as pet food and other veterinarian products. 100% sir. 100% sir. Okay. Then, kita real estate activities, that's including parking space, leasing, kapag sa kataman na arkila mga company, that is 100%. Then, we need Housing services activities such as but Plenty. not limited to. but limited to the plumbing, kasi taglipa-lipa kita na kasa. Kasi ito reklamo dito yung abla kita comfort room, dito CR, no? Pwede siya. Okay, claro. At 100% siya. Akal mga animal, no? Mga akal taman ito veterinary activities, kosa-kosa bakil, taman ito medical, di ba?
They can operate. They can operate con este. El mga investigation del security and investigation activities sa mga yan naman sa mga private. Diba? At 100% eh. Funeral and embalming services at 100%. Na office administrative and office support such as photocopying, billing, and record-keeping services. How does a part of that? And before veterinary services. Akal mga tanserox, allowed ata 100%, Mr. Ras. Si 100%. Si tama siya kal photocopy. Okay. Takal sila mga tiyenda ni baho na AE. Allowed sila to open. Allowed siya, si. Security and investigation activities. Kaya na kita ki mga, usually mga kasi sa private investigation, tamin, Allowed. Allowed tamin. Funeral and embalming services. 100% yun siya. Hotel and other accommodation establishments. Tiene sa skeleton, no? Skeletal ese sila. The right word yata, skeleton, no? For more detailed explanations, tiene sa letter, tiene sa other guidelines na yan set up the Department of Tourism para sa mga hotel and other accommodation Klaro lang. See. Okay. Ang nakita na category 3 industries, banks, money transfer services, pawn shops, microfinance institutions, and credit cooperatives. How many percent, Mr. Ras? 100% yun siya. Okay. Of course, siya nakita capital markets, pero nakita ste na Manila ste. Other financial services, money exchange, insurance, and non-lending companies. That's 50% 50% lang, ha? Legal and accounting. 50%. Okay. Mga legal, mga... El otro 50% work from home kasi, no? Actually, kasi 100% lang. Kaya lang, kinuhay sila para ablabaman as a decision. Mataab na to 50%, 50% niya sa 51 powers. Just kami, 5 lang kami. Okay, klaro si Mr. Ras. Maybe MWF siya 5, and also Thursday, Tuesday, sila 50%. Man alternate lang sila. Alternate siya. Legal and accounting. 50% kami. Management consultancy activities. 50%. Common man sa ikol kanila. Architecture and engineering activities. 50%. Scientific and research development. Same sa dila trabaho, 50% ilang mga Advertising and market research. 50% namin siya. Okay, tiyan nakita kiara computer programming. Such as writing, modifying, testing, and supporting software. Okay, 50% namin. Okay. And then publishing and printing services such as printing of not allowed newspapers. So meaning this then, Mr. Ras. Basta mga printing printing services and publishing, 50% lang. Ay, tiyan naman kita sa publishing and printing services as okay, no? Tiyan naman such as printing of not allowed newspaper. Kasi siguro no? Porque tiyan such as printing of not allowed. Magazines and other periodicals, books, brochures, manuscript, posters, maps, printing directly onto textile, plastic, glass, metal, wood, and ceramic. 50% lang daw. Okay, 50%. Okay, klaro yan eh. Okay. And then film, music, and TV production. That's 50%. Rental and leasing activities other than real estate, vehicle rental, equipment rental. As mentioned na antes, 100%. Okay, 100%. Klaro si Mr. Rasabla. Employment activities that involve recruitment and placement for permitted sectors. 100%. Recruitment and placement agencies for overseas workers, overseas employment. 50%. Okay, so that means sa mga for overseas employment, 50 lang. Other services such as photography services, fashion, industrial, graphic, and interior design. 50%. Wholesale and retail of motor vehicles. Manada pa man tabende ki mga motorsiklo and bicycles, including their parts and components. 50% lang. 50%. Repair of motor vehicles. Ang mga repair shops, motorcycles and bicycles, including vulcanizing shop, battery repair shops, and repair shops, and car wash. See, that's 50%. 50%. I'm sorry, Mr. Rasno, pero por qué 50%? O sa Walang say. It doesn't mean el gente
no? El Ente Tablato, Yakurtato. Actually, siya 100% lang siya. Man na lang tuman report ko nila every medya lang. Okay. Klaro lang, Mr. Ras. And then, anda kita, malls and commercial centers. Kaya kita, malls and commercial centers, non-leisure only, subject to guidelines to be issued by DTI. How many percent, Mr. Ras? 50% only. 50%. Okay? Ano lang dese, el mall ba? Kapag ganito, lisod ko na siya, pag kila ito sabi ay 50% siya tan-operate unless siya na sila number tausa, kaya daw at any given time. So, usually, sinata-check kasi, mira lang ito, like crowded. Well, hindi, okay lang. Kasi may mga siya, 50%, di ba? Capacity disuyo. Okay, Mr. Rush, tiyan kasi kinote ya sa El Mayor kanatun. In compliance with these guidelines, business owners, establishments, or religious congregations are required to submit, coordinate to the city government, local police, the number of maximum capacity of their venue, and shall also include the number of minimum percentage allowed under the categories set forth below, which shall be based on the number of maximum capacity. Amo siya tangkano yung tingin. Debe, como el mall, dali sila kanatun, let's say, kwanto dila at 100% capacity, and 30, and el cosa el 30%. Para si ban check to, debe silang el number, tabi that, entra at any given time. Okay, klaro. So that means, pati di atong iglesia, Kristiyano, Muslim, Buddhist, nisisita sila koordina na di aton local government para el numero de gente allowed na di ila mga iglesia or bosque or temple, hindi ba, Mr. Ras? Si, Alright, anda kita na letter A, kasi tiene kasi el DTI aki nuevo reglamento allowing up to 50% under GCQ to start tomorrow, no? Dining restaurants, dine-in allowed provided seating capacity may not exceed 30%. El ano lang mga como ara, general calmebo, they were supposed to be that is 30%. Kaya ara na GCQ, siya subi na 50%. 50, klaro. Or, Okay, klaro. yeah, okay. Okay, yan issue ya kasi el DTI memorandum, no? 50% ya aura el mga restaurant pati dining establishments. Mr. Ras, we will go to mall-based government frontline services. Amo este kal mga LTO offices na mga malls. Yung mga, kikanuway, no? Na other city kasi tiyan sila SSS, tiyan namin sa mga other, mga PhilHealth, no? Sa mga mall tiyan sa... Na KCC, tiyan kita el LTO alya. Tiyan no? So LTO siya, LTO. So, quanto percent? So, that's 100%. Okay. Hardware stores, 50%. clothing and accessories, 50%. bookstores, and school and office supply stores, 50%. baby or infant care supply stores, 50%. pet shops, pet food and pet care supplies, 50%. IT, communication and electronic equipment. 50% ng Cesar Miles. Okay, flower, jewelry, novelty, antique perfume shops, Okay, 50% lang. toy store with playground and amusement area, 50%. 50%. Music stores, 50%. art galleries. 50%. Okay, claro se. Gracias, Mr. Ras. Now we will go to next. Firearms and ammunition trading establishments. 50% siya, pero siya is subject to the strict implementation regulation of the firearm division of police. Okay, check. And then barber shop and saloon, provided that they are compliant with the DTI-issued protocols. So 50%. Okay, 50% ese. Now, anda kita, all other public and private construction projects subject to, okay, maybe lelang taming kita el ano, no? In areas rather akal barber shop and saloon, no? In areas declared under general community quarantine, all hair cutting services and hair treatment services. The phrase limited to basic hair cutting services has now been deleted. So beginning July 16, the operating capacity of barbershops and salons shall be increased to 50%.
Mr. Ras, no? Ano lang, sir, pag sila ka na GCQ, LSU, ano naman perform lang to, si Mira to, barbershop and salon are allowed to perform. Kailan siya, kurta to pelo, clearing dito yung ano, kasi, talaman si kita, curing ba siya de pelo, ng mga mujer? Si. Oo. Ano lang siya, sa GCQ siya, no? Si, under GCQ. Oo, si, amo siya tan allowed. Alright. Mga basic lang gayon. All other public and private construction projects subject to strict compliance to the issued construction safety guidelines for the implementation of infrastructure projects, pandemic by the DPWH. 50% siya. Okay. Now, anda kita na category 4 industries. Gyms, fitness studios, and sports facilities. Kasi not allowed siya kasi GCQ na MGCQ siya, tan allowed siya. Okay. Only those outdoor facilities, akilan mga air condition or outdoor mga gyms. Now, for non-contact sports and other forms of exercise such as walking, jogging, running, biking, golf, swimming, tennis, range shooting, and skateboarding, no sharing of equipment were applicable. Well, applicable lang siya kasi kalunit and share to anything, Michael. So, pwede to kami naman jogging. Man-jogging, GCQ. Pero kaltab na to, basketball, tagaraman to. So, taman share man to mga equipment. Alright. Internet and computer shops not allowed, subject to strict health protocols. Okay na siya, not allowed man. Not allowed. Other education and educational support establishments such as testing centers, tutorial and review centers, language, driving, dancing, acting, voice schools. Not allowed kami. Not allowed. So, ano gayot? Manadatin din not allowed ara, no? Hindi, tamo ito ta subi, pariba, tamo ito ta limit siya kung todo dato na, no? Kaya tabla ka ni kita na dato mga bibientes, no? Sige kita regulasyon, sige kita bira na near normal. So hindi kita sige na regulasyon, subi na itong mga contamination, mga dura-dura, bira kita na i-secure, mas may restriction niya kita. Kay Tamirayo, LD aton CHED, pati LD aton PRC, tamobe sila kunal mga board examinations kasi di pisil man review aura. Okay. Oo. Pati yung mga testing facilities. Okay, Mr. Ras, continua kita. Entertainment industry, cinemas and theaters. Not allowed. Kid amusement industries, playrooms and rides. Not allowed. Libraries, archives, museums, and cultural centers. Not allowed. Tourist destination, water parks, beaches and resorts. Not allowed. Travel agencies, tour operators, reservation service, Not and allowed. related activities. Not allowed, sir. Other personal care services, massage parlor, sauna, facial care, waxing. Not allowed. Okay. Big radical changes. Pero Grande ano kayo. yung GCQ, tabi na kita andan na resort. Na GCQ, Tama po. pwede kita na resort. Kasi Pet grooming services. not allowed namin. Ate, so, kay mga last week, pwede sila lima nila payroll, ya. Pwede pa kurta-kurta na, hindi namin pwede. Okay. Sir, STO asterisk, kamuya kata ng mga hotel. Only for the following, guests with long-term bookings and existing booking accommodation for foreigners as of March 17 for Luzon and May 1, 2020 for other area guests. Amo kasta ng mga hotels, no? Okay. And then- Asterisk. Asterisk. And guests who have existing long-term booking. So, pwede lang ang mga hotel, si long-term sila, hindi ba? And then, ang mga hotel tan accommodate distressed overseas Filipino workers and stranded Filipinos or foreign nationals and repatriated OFWs in compliance with the approved quarantine protocols. Mr. Ras, we will go now to Page page 12. Anda kita na letter E. So, tukod na, ka-letter E decal, no? Non-OFW who may be required to undergo mandatory facility-based quarantine, no? And healthcare workers and other employees from
Exempted establishments. El ano sa tamanda kita man quarantine SL meaning SL. Okay. Hindi sila allowed unless they will accommodate el mga akil for locally stranded individuals, no? Okay. Now, number 7, Chinata Ablaki, limited operations in malls and shopping centers shall be allowed except for leisure establishments and services which shall continue to be closed, provided the establishments and services allowed to operate in malls and shopping centers may only operate at a capacity consistent with DTI guidelines. Provided further, those below 21 years old and 60, okay, and including person who resides with the aforementioned may not enter malls and shopping centers except when indispensable under circumstances for obtaining essential goods. So, el mga lower than 21, pati el mga senior citizen, pwede entra na mall unless kompra lang sila kumida, pati kompra medisina. Okay. Alright. So, mass gatherings such as but not limited to movie screening, concerts, sporting events, and other entertainment activities, including community assemblies and non-essential work, shall be prohibited. Can you please explain on this, Mr. Ras, just for the benefit of the public? Ano lang this, no? Como let's say, ay tiyan sa aral limit, diba? Pira yung kita na 10. No? 10 el pasivo como na misa, espiro que lanse. So, ibig sabihin, dito tanda to ng mga como siya ito mga meeting, no? Tang-gather to mga meeting, debe man limit lang to sa todo na 10. Correct. Claro. Etablaki o religious gatherings in areas under general community quarantine shall be allowed up to 10% of the seating capacity or up to 10 persons, whichever is higher. Kasi natin sa todo na mga anda to ng mga parties, no? Dapat, hindi to siya man allow, simping grande at ila gathering. Como yun, na barangay, yung mirachetang party-party na mga, como siya mga birthday party, debe, man-remind niya nila, venue del casa, hindi siya allowed. Alright, Mr. Ras, anday kita na akil movement provisions. El movement of all types of cargoes by land, air, or sea shall be unhampered, okay, in any form of community quarantine. Workers in logistics sectors such as cargo tracking shall be allowed to transit areas across areas placed under any form of community quarantine. Kusal meaning this, Mr. Ras? That means todo mga trucks allowed to move. Basta karga sila mga important cargo. Hindi. Ibig sabihin, hindi kita ko na sa man restrict. No, but the essential is sila, no, they have to be free and movement. Makita ko na sa mga sangga-sangga. Okay. Sige. So, I think, Mr. Ras, pwede kita man-discuss bonamente kung executive order di Mayor Ben Climaco. LPD lang yung Contigo Aura, LD2 final word or advice ko na di aton mga residente at na Zamboanga? Ano lang siguro, mucho kita datong problema sa alina na mga transport policy aton, no? Alit which manana kenta na violate, no? Como enanti at yan kami operation alina East Coast, no? Manana ka natin at yan violation. Como sita klaro, como to driver to del mga POJ, driver to del taxi, driver to del mga minibus, no? Ng mga van, no? Ensure, taliba ustedes, tiene quarantine pass. Como Monday, taliba to, quarantine A, taman na tumunta. No? Si taliba to, quarantine B, no si mga quarantine o tiene quarantine B, el driver, tan penalize kami, el driver. For being in taliba to na hindi le authorized para sa linakasa. Akal tamin gente yan way sige na itong regulasyon, di ba tayong kami na stasyon del police para klaro kita. El motorcycle, no, como inante, no, mucho kita bakui,
tablagan kita, couples, pati husband and wife lang, no? Hindi kami marriage contract. Tapos, segunda vez, siya tabla, kita couples, un lugar. Pero check kita mga ID, nila mga residence ID, hindi man ta sige the same casa, no? So, tatya kita mga kuwida, no? Nung tapidik pa po ng mga hente, sige sila regulasyon because we are more stricto kita alat naman implement. Pagkaso of high risk di aton tasubid aton mga COVID di aton. Then pa findings di aton, no? Ese mga vivientes, tabuntay sa public vehicles, no? Public transport, ninyo. So, Picura ustedes icha sa nombre. Required el driver, man-registered ustedes sa nombre, contact number, pati al address. Cosa razón? Amon si daton contact tracing. Si any positive, ese ora yan na kami, no? Ese, yabla yun, interview si mga Department of Health o City Health. Kung sa kusa iya yamun tayo, vehikulo, estaba divisoria, ticket number, kaya sina plate number 476. Dahil todo 476, kawa kalama todo ya. Kaya mga contact po nila. In the absence, why di lang mga nombre, to, mentakita kanila man trace, di ba? Talking about contact tracing, Mr. Ras, kaya pregunta contigo, kasi based na di aton mga reports, manada kita aura mga barangays under lockdown. Can you mention a few barangays na dito you mind na currently under lockdown, mga certain areas? Asa lang kita kal mga grande gato, kaya kita Lower Calarian. Okay. Aliparte. Lower Calarian. Na Suterville, kaya kita Suterville. na Secusiu. No, kaya kita na Tetuan. All the rest, poko-poko naman, pero still alarming, girl, no? Meaning, tabla kanina, tatya kita miedo ara el community contamination. Kaya ese rason, tapitiganin kita ng mga vientes, papoya lang sedes esta na casa, si Michael ses cosas, kasi no mayaman tambay, ala afuera de sedes casa, si tiene sedes community, tiene mga limaskin, ay ara, mga gente, no? Sabi sedes siya ni lockdown ese lugar. Pero sedes lugar tamin hindi pa lockdown, numay ka mo sa na casa. Ay sinasabi ka ni celestially contaminated, di ba? Tali lang ito na casa, si anak kita compra el mga essential. Mayoría de mga infection, pati siya na lockdown, mayoría, Mr. Ras, mga city-based barangays, di ba? Si, mga city-based. Pati onekal mga... Downtown proper gayon. Akal mas mucho residente, akal natumpukan. Natugbungan, biyan man nataga natugbungan. Sino tamin siya? Mas kinatunakan na San Jose, atras man dakil entra. So, naun lugar lang siya, no? Como, generally, compound lang. Sina ba? Kasi sample lang siya, sinaung compound, si todo sa desakya na lang na ung casa, mas lesser at mga contaminate ko nakal, di ba? Mr. Ras, pakimodo el proseso del el di aton gobyerno, cosa taas si chenek kita breakout or lockdown na un area. Let's say, for example, natubungan, natetuan, para lang sabi el mga kiyenta uwi ka natin, cosa el di aton local government taas el mga step-by-step protocol di ila. LSA, sir, katiko siya na lockdown sabi ka si Sir Elmer, pero sabi lang kita mga few, once yan kita area contaminated, no, kumuuno lang, no? So, spikura sila sa man lockdown, or purpose lang al contact tracing kung kin levete mang contact ali. Para sabi lang si cover sa mang clear yaman si diretso sila. Pero hindi kayo, being clear kat si pagkila sila ta sera kayo, si Sir Elmer ko na, si pwede ko na si Tali man explain ka natin kayo. Correct. Okay, so these areas in Zamboanga City, continua el contact tracing by our city health office. El di aton local government of Zamboanga, el di aton city hall right now, yan operate kita Mr. Ras, no? So tiene pa ba plano man lockdown other city offices other than el di aton city hall? Why? Unless yan gani unuli suspected, no? Once man suspect man lockdown sila. So pero si Nuay pa, man remain sila kumuhara kung sa susunod dos bilog,
no? Tapos bilog pa nagkala siya ay positive, but yan ano yaman ng mga otro, kaya na-isolate man sila ng otro. Pero siya sila swabi. Yeah. So pwede sila man operate. Kasi lockdown, ta sila man kita sa disinfect sila todo area para siguraw lang. Pero other control measure, ta sila kung man isolation, kaya siya ni contact, paano sila man swabi. Recentemente, si Mayor Ben Climaco, yamanda tamin eleman swab di suyo cuerpo, kay como yakedagan ele, yase man salina di suyo Facebook, na channel como first contact, no? So, cosa el resulta del di suyo testing? Negative man, maskin di suyo driver, no? Negative namin. So, may kita debe para kita man worry, no? Makin ala na atal mga chismis namin, di ba? Kaldamon na admin, atal traffic enforcer, hindi magkatanda na opisina. Atal traffic enforcer damon, tisyo na siya positive. Kaya pwede kalman acquire na contamination namin. During andali ng mga hospital, taman check yan. But that, alam mo empleyado traffic enforcer, no? Negative namin siya. Para sabi ng total gente, no? That's negative. So, yeah, pwede kalman. Siguro mga for the other offices, baka Lego o Tinocho man yan na aga, kaya si announcement siguro si Mayor Beng na sa resulta. So, sabi yo, todo, kung kanya ka ba mang contact, direct contact ka kaya dato mga positive, kaya pwede sila yan naman ayaw yata o dahil Saturday, kaya pwede yaman swab kanina. So, okay, so at least bueno sa notisya, kaya at least di aton mayora, kay pwede kita mira kung Mayor Beng, no? Pirmi sila tan Zoom meeting, pati bisita ng mga otro pa mga lugar, no? Kay biyan manadagani laman di suyo atensyon. So, di aton city administrator's office tamen, abierto ya ahora, Mr. Ras. Sí, abierto ya, pero hindi kami, yan limit, kami mga gente adentro, no? Let's say, yan kami 40 alone, so yan kami 1 day work per week. 1 day work per week yung mga employee. Dali kami assignment. Ibig sabihin, yan disperse kita gente niya. One work at home el otro anda na opisina. Pero na field may problema, like in my case, tandi na field, kung may natin na field office yun, no? Yan yung check yan. Pero may office requirement, 1 day per week. 2 times a week na yun. Okay. Very recently, LD aton na local government, yasa sali, un anunsyo, taabla, akil ba na angkas, akil nisisita chene barrier na detras, no? Kasi order, the national government man order, na nisisita chene como barrier between the driver, pati akil kientan angkas na driver. Sabi to Mr. Ras, manada kasi tan oppose ko neste, pero yasa sali di aton na gobyerno lokal na motorcycle barrier policy is mandated by the national government na hindi mandated by the local government of Zamboanga. Can you please comment on this? Comment on this, please. Sige, masing kita, no, si Mayor. Tenele tabangan ita, he is aligned with the people at Zamboanga ko sa nila mga komentaryo, no, it was being considered. That's the reason why gani yan si Mayor na national tapi the exception na hindi na sinisita si mga marriage couple yaman tamen, no? But nevertheless, masing ko sa kita insist with the national yung response yaman ko nakel, no? Actually, national responsible is still necessity pero daw hindi man daw pirmi husband and wife tamuntali. No, amo magkel del national. So nung may kita question ako na kel. So pwede si Mayor Beng, si pwede man lumaya lang ka natun po ni barrier na dos man maridable, no? Si, actually hindi lang siya abla once, no? Two times siya si Mayor Martin del previous no del previous months pa tabatan siya required, no? Because el contention di Mayor Bengali. Mas safe pal mga daton mga gente, no? Como yo, ganito wife, kalibato na City Hall. Mas meron pa yo, liba di may wife na City Hall, kung taliba ko na na company car or public transport. Diba? Mas safe pa to. Kung takel, man dato na company car, tamanda pa to na public transport. We believe on that. Kaya lang, taliyaman siya yan. Alaw yaman kita, pwede man angkas, no?
we will try mangka kita machuja kita. Manada ustedes siya kuhi endenantes? Di manada tamen. Ayan surprise kita. So manada tamen. So we are not trying to pull ourselves. Diba? Tanpul el gobyerno. Diaton kuwerpo kita tanpul. Sabi ito porque, Tabo kita tan expose. Yun lang, yung hani worried mi kuwerpo because I have to go home pa. No, siya kita family. So, but we need to do our work para lang pwede taman ensure. So, tatabla kita ng mga bibiyentes, no? Sinway man kamo instead is important sa asin, no? Tumaya kita pikura pa sali, pikura pa kita skapa na rules, no? Para lang pwede sali. Kung sa mga kita anda na mall, ay mo ko sa anda. Porque kita anda ng mga pamilya. Tan kontabla ni siya, antes, iwan siya antes tan coping, no? Antes. Tanda ka siya ng mga barangay, para lang kadala ng mga hente, volve na casa, volve, numayaman tambay ali afuera. Pero dato mga hente, di man sila si takre. Si Sedes live-in, no? Debe, un casa Sedes, yung dali Sedes ka na mo di ID, igualis ka si address, di ba? E alis Sedes takeda na un casa. Now, si hindi man, pero debe, with quarantine, gentlemen sale, husband and wife. Pero remember, uno lang Sedes quarantine pasta usa, LDT wife is alternate. Diba? So, uno lang pwede salilya. Naara, dyan naman si kanya reklama. So, pwede man yung sa husband and wife kami, debe salin. Hindi gani, sir, ma'am, na mga bibiyentes na doon. Tamang limit pa kita, now. Sige kita na motorcycle, sir. Lekatan kita na public transport. No, may kita, el driver, may saka des nombre. Apo lang, man-insist na driver, iskribi kami damon nombre, damon contact number para mas pronto kanistedes man contact tracing. So, numay kita, ay habla, kapar, libagat stedes alcohol. So, liba, pasa alcohol, stedes mano, usagat el face mask, no? It's very important. Alcohol and the face mask. Itala stedes adentro del POJ, numayalan sa mga kwento-kwento, silensyo lang ng legal status na yung destinasyon, no? Para mas better di aton contact. Now, nagatamin kita ng mga driver, pabor lang check niya dito sa pasahero, para hindi kami kanistres kuhi. Lima lang kamo pasahero si Jenny Quarantine Pass, pamumanya na Tuesday, taliba sa quarantine B, pati ang mga passenger Jenny, mga empleyado sila como KCC, City Hall, or any company but Genesis ID taliba, no? Para hindi kita man kuyan inante. Okay? Okay, siguro, gracias. klaro man si local sales miles, no? Eh, para uno lang, no? Hindi, isa ng mga barangay, dyan kita robbing patrol, no? Dyan si grupo tan robbing ng mga barangay para si dyan kita sali-sali lima face mask, no? Actually, ang mga PNP daton, Genesis Kota para kuwi lang, no? Genesis Kota, dali si CD, no? Dali si CD Conense, ay kwanto face mask kuwi, no? Para diretso, no? Na pera na mga establishmento, kentan robbing na establishment, no? Genesis task force na establishment. So in our case, kami ta-check yan mga na-transport system daton. Okay? Para sabi sila, kentan ta-check yan. Pero na ending di mo, end to end. Pwede ba yung pili pa po na nuway making ka na itong check ya? Kita lang kasi voluntaryo di atong kuwerpo na sige ko sa debe regulasyon. Example ara, no? Debe tiene kita miedo. 27 ba kasang mayos, ya subi? 27. 27. Na, di pa siya destanebya pa siya? Paboya lang siya desmira mga datos, di atong mga numero, tadali mga na ito na kade, everyday, para sabi sila, kung sa ba si purpose, porque advertise kita? No? Para di aton si Bien, sabi kita na it is very serious. Hindi broma el de aton this is the aton virus ng kalayat at kitatong syudad. So be serious about it, is not a joke. Stay at home, sabi ka ni Stedes. Stay. Di pwede lang yung kita na kasa, mas kayo man prepare yung kita na kasa. No? Stedes siya lang bisya ali. Eh, tapos kami tabisya, bin-expose kat kami ko ng Stedes. Kasi may mas kentan violate, hindi na kami bisya, pwede na kasa. Diba? Kailan yung tapiti ko ng Stedes? Sige lang at regulasyon, no, magkakita reklama, ay hindi mali, ay mali, kita tupaw, no? Sila ang expert, hindi siya sa procedure, el mga palisiya diya, pagkaso may esos estudya. Estudya usos, yan siya mga experience,
kaya ese mga palisiya, ya assess para kanaton. So sige lang kita, no may reklama para piense, para todo de aton, pati lang de aton, pati dato mga, para dato mga pamilya. Okay. So. Gracias gayot. Ese si Mr. Cesar Ras, el diaton Assistant City Administrator. Iuno sa gente pirmi apuera, no, ta-check ya gayot el mga implementasyon del diaton COVID-19 pandemic quarantine guidelines. So Mr. Ras, again, gracias, no? Okay, sige. So much, okay, good evening to each and everyone, and thank you very much. All right, so that's Mr. Cesar Ras. Bira kita na diato na anunsyo aura, el chairman del TV5, si Manuel V. Pangilinan, yablale con aquel newspaper, The Star, na over the weekend, that the network would need more people as it beefs up its entertainment content creation. So yaabla aki the Star newspaper, no, si Richmond Mercurio, the Philippine Star, na TV5 may absorb the displaced ABS-CBN talents. Anda taming kita na rural banks, mga rural banks, because el COVID-19 epidemic aura, yan increase sila LDILA loans, no, on health and agricultural lending. So manada ara ng mga rural banks, tatsyakyaganegat sila, si pwede sila dali pamanda presta na mga lending pati na on health and agriculture. Manada aura con ustedes, especially aquella perde trabajo, at decidi ustedes, ko sa'yo ase aura, pokol oportunidad. So, manada ta pensa, manegosyo ya lang. So, tiene ustedes strategy para pwede ustedes entra manegosyo, man-enroll ustedes, man-retooling, tabla sila na Ingles, no? Kay mas bonito keda negosyante or tiene to dito your own business. So, el Western Mindanao State University, tiene sila mga kurso, mga short courses, para pwede ganito keda un technician, pati sabi to, to put up your own business, kosa-kosa se. Tiene sila refrigeration and aircon repair, no? Tiene tamen sila practical electricity, para keda to electrician. Pwede tamen man plumbing, no? Installation and sewage. Akal tamen kere man handicraft and needlecraft, pwede to ase akal mga face mask, no? Bonito se. El housekeeping, bonito tamen se, no? So kere to man negosyo na hairstyling, pabor tamen. And then we also have garments technology, o si amoyagane ase mga kamisa para mga protective devices. Cookery and food processing, manada gente aura ta negosyo online, andalan to na Facebook, mandamira dito yung kosa tukusi, pwede yato manegosyo. And then computer repair services, basic electronics, and bread and pastries. Uno sa de mga interesante gayot mga negosyo, bread and pastries, no? Favorite sa de mga diabetic. Akal tamen mga kere sa mga gate, pati mga fence, no? Basic welding and fabrication, that is also a good business, si kere to. And nakakeda repair man, basic automotive repair, kwanto si ara tapaga, grande si tapaga, and of course, basic electronic. So, paboya lang ustedes man get in touch na Western Mindanao State University para tiene tamen ustedes oportunidad para sa mga nuevo klase de abilidad para manegosyo. Ahora pa man, si man buska pagad to kada empleyado, tamira yo difícil ara kay manada mga kompanya tan difícil, no? In fact, manada kompanya ara ta as duty LDE la mga operasyon. So si tu aumenta, manegosyo tamen tu, baka tu pa pwede man hire mga empleyado. Now, el di mio last aquí, tiene kasi noticia el Oficina de Tresurero, notice to all taxpayers. Payment for the third and fourth quarter of the local business tax has been extended as follows. El third quarter payment of 2020 local business tax, mobe sila el deadline from July 20, 2020 to September 4, 2020. El fourth quarter payment namin of 2020 business local business taxes ay mobe tamin sila mga bisinos from October 20,
2020 to December 5, 2020. So, numo seres ulbida mga notisya, no? El third quarter payment, mobeya sila el deadline to September 4, 2020. El fourth quarter payment, mobeya sila to December 5, 2020. So, amo sa notisya dal di aton na tresurero, ali na City Hall, ojalá pwede ustedes man-adjust namin al di ustedes mga schedule. So, dali ko no ustedes el di mio punto por punto, hora de noche. Quiero hablar con ustedes el double blessings ustedes ta recibi. Cosa el meaning the double blessing? First, el blessing na ustedes, personalmente, no hay pa con ustedes tu pa el COVID-19. Entraweyo ali, manada kita aura, no hay pa kanatun tu pa el COVID-19. Amo sa el first blessing di aton. El second blessing di aton, manada pa siyempre de mga Sambuangueño, no hay taming kanila tu pa el COVID-19. I call that double blessing. So nisisita kita, kuida lang siyempre el di aton mga salud to make sure na we will take care of how we move around para kontinua kita man enjoy ko nese double blessings talamayo. Ojalá, nung makita usa ko neste oportunidad para sinti malo na ko sa tapa sa aura because never kita ulbida el double blessings na tiene kita aura tan enjoy. So, es el di mio punto por punto, aura de noche. Muchas gracias y buenas noches. Este si Mylam Sid. Manmirahan kita man yan.